Основной квест на побережье Жнеца, собственно, резкое внезапное пробуждение. Как бы наша задача раскрыть дополнительные очки истока. То есть на данный момент, когда мы только высаживаемся, у нас одно, нам необходимо их три. Собственно, задание нас ведет к Сиве, но дома ее нету. Как бы узнать, где она, можно возле ее дома у девчонки, ну, либо по дороге с крысом поговорить, либо непосредственно дойти до нее, то есть мимо не пройдете. Как бы единственное, что сильно тянуть не стоит с этим делом, потому как если слишком затянете, она склеит ласты. Собственно, как поступить, если вдруг померла, тоже квест не блочится, то есть можно взломать при помощи навыка взлома люк в ее доме, можно с ее трупа подобрать записку, то есть вариаций дофига, ничем особо не отличается. Как бы если решили спасать, то идем, собственно, к виселице. Ну и тут предстоит нам либо убедить палача ее отпустить, либо, собственно, пустить палача и всех, которые прибегут магистры на бой, на мясо. Бой на раннем уровне достаточно сложный. У палача очень неприятная аура будет работать. Но как бы советую все-таки пустить ее на мыло, потому как у нее неплохой топорик. Для начала игры, ну, скажем так, не для начала, а для начала на побережье Жнеца очень даже неплохо подойдет. What have you heard? Have you heard that they killed our beloved Alexander? She was part of the Order. Knew Alexander personally. Alexander trusted her. She wasn't there when Alexander fell. But White Magister Raymond uncovered the truth. She's as guilty as any of them. You're going to... What, now? Come now. She betrayed Alexander. I'd sooner die than free her. The lizard hangs from the gibbet. Her face... Welcome to Driftwood, God-woken. One bloody eye cracks open, glittering gold appearing from... Chased. Chased you. Or indeed you could stand there still as a boiled lobster. You seem to have mastered that look. The Meister bares her teeth, stained a... Malady is unfortunately mistaken. I cannot train you, but I can certainly help you on your path. As long as I am free of this rope. Because along with torture and interrogation, the Magisters found space in their schedules to purge me, that's why. They spent quite some time at it too. Apparently I was a rich vein to be mined. And now I hang powerless as any butchered carcass. They stopped the process just as the last of my power drained away. Just enough to rob me of my strength, but not enough to leave me a hollow... I had hoped they simply wished to preserve my charm and beauty, but no. It seemed Dallas had ordered that I be held until she could do the deed herself. To give it the personal touch, I am. Now that you have had that... that delightful little nugget of gossip, perhaps you could do your damn job and let me loose? The lizard grimaces, shifting awkwardly. I am in intense pain, kitten. You are either insufferably cruel or insufferably stupid. Be quick about it, before the Magister realizes their prize catch is about to slip through the net. Excellent! Now if you'd be so kind as to gut that startled-looking Magister, it would be much appreciated. I must secure my home...
Собственно, освободив Сиву, ну, либо в случае ее смерти забрав записку с трупа, идем в ее дом, как бы здесь уже можно передвигаться спокойно, то есть предметы уже будут не краденными. Скажем так, к слову, когда вы заходите первый раз, то все предметы будут чужими. Собственно, говорим с ней, если живая, получаем задание открыть потайную дверь в подвал. Ну, как бы ничего сложного в этом нету, в принципе. Если играете как большинство игроков, то есть с привычкой заглядывать в каждый угол, подбирать все, особенно картины, то проблем не возникнет вообще никаких. То есть открываем тайный люк, спускаемся в подвал. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She wins. Never mind that. That I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space, and common sense. It is not enough to be God-woken in order to ascend to divinity. As she speaks, the Meister uncorks. She stares at the empty spot on her palm for a long. A process by which God-woken may ascend. It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. Enthusiasm? On a weekday, we shall begin once we have the tools we need from my come God-woken. It is time to see just how... Fortunately, the Magic paid much attention to art as they do to fashion. Kindly, I pray my instructions will not... Your talent for following simple instructions fills me with one push, the button. A stone door lies flush with the floorboards. Etched work. Taking your time, you carefully enter the combination. The metallic... Excellent. Follow me. Your time is at hand, God-woken. Ancient runes. Feel free weird to look about while I contraptions. catch my breath. This place is an arcanist's dream. Come speak to me when you wish to proceed. And try not to break anything in the meantime. The Meister is examining her wounds, prodding at this. Do you know what it means to have the power of the divine, God-woken? You've been playing pretend all your life. But no. Becoming the divine means taking on the power of all the gods, and the divine was created by the gods to shelter us from the void. The divine cannot use his power for anything else. Very well, then. Let's see if we can't... The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl. Mix in... Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. They're all perfectly normal. Everything you need is here. The ingredients are in the cupboard, the source in the fountain. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Quite. Mind you, being torn asunder by a void-woken would be even more inconvenient. The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. В подвале много интересных вещей, но нас интересует, собственно, сам ритуал в книге, что правее, и шкаф с ингредиентами. То есть открываем шкаф, берем ритуальную чашу, кинжал и чернокорень. Есть небольшой баг, то есть дважды можно другим персонажам сразу получить еще один комплект. Ну, в принципе, можно 3 комплекта получить, то есть не начиная смешивать, набрать
как бы все необходимое. Хотя или блин, или смешав, не помню, честно говоря. Ну, факт тот, что есть возможность сразу 3 комплекта получить, чтобы потом не бегать за чернокорнем. Как бы, ну, забегая вперед, если все-таки совсем уж по-честному играть, то есть смешиваем компоненты, кидаем их на пол. Собственно, здесь же либо просто применяем любое заклинание огня, либо просто поворачиваем вентиль и, собственно, вдыхаем дым. Не обязательно всегда это проходить здесь у нее, то есть при получении 2-го очка истока можно вполне это вне ее дома делать. Как бы, какой еще момент тут? Для последующих ритуалов, то есть все то же самое, чашу и кинжал не выкидываете, по крайней мере, пока 3-й ритуал не проведете. Чернокорень, ну, либо получать, как я говорил, вариантом, то есть другими персонажами поговорить, вернее, не поговорить, а взаимодействовать со шкафом, чтобы получить сразу доп. Ингредиенты. Либо идете в монастырский лес, но там проблем не должно возникнуть с чернокорнем, то есть он собирается не как обычные предметы, а взаимодействием, то есть подходите, на него нажимаете, как бы ничего вроде как не происходит, но тем не менее в рюкзаке появляется единица чернокорня, ну а там будет написано, что собранный чернокорень. Набирать его про запас не стоит, то есть вам хватит 3 штук с учетом 1-го. То есть в монастырском лесу вам достаточно будет 2 штуки подобрать, потому что вы с ним ничего не сделаете, только выбросить можно. Он не продается, как бы, можно только оставить, либо выбросить. Поэтому набирать его много не стоит. Your God-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as Solstice nourishes herself from the source that abounds in your presence. You feel it deep. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, all will be cast into oblivion. To save us both, as a matter of... You must realize, Red Prince, that our fates are now as one, just as our souls are. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the Void, we stand no chance. That means there is but one place we can go. The Well of Ascension. It most certainly will be. The Well of Ascension is a lake. A pool of pure... We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. That is where the road to divinity leads. And you must be the first to reach it at all costs. There you touch upon the very heart. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension. Not only he who claims everything will be everything. The void's doom, this world's liberator. I hope you understand them to their full extent. The other gods must either bow to you, but of course that is what they are saying to their own god woken as we speak. We both know they won't bow. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One, so make no mistake, Red Prince. Chances are the road to divinity, but don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin, and they will be at your mercy, which is vastly preferable to you. So fret not, but revel in the promise of the lake. I will lead you there when you're ready. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source like only a god-woken can.
and wield it. Laughter rolls and echoes into... You flatter me, my prince. But if all I had to do was give, you... We are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first you must learn to channel the source in... So, return to Rivellon, and seek out these sages where they dwell. Once you have, you may return to me here. Something that'll make you understand that for a god, there is precious... Source is. It is a constant, a subject of neither time. You have the vision of a god now. Eyes that speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead... and so much more. But I'm no longer who I once was, bound to you as I've become. Best of luck, The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised. Still alive? Gods above, there might be... She leans in, her bloody tongue flickering hunger. Tell me, what did you see? What you know? She sighs impatiently as you hack up the... You can't channel enough source? Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? I know exactly what must be done. You must find a master of source. And I could have helped you once, but no. The purging which the Magisters included as part of their service was quite, if not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all source flows, and certainly enough that I cannot train you. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Were the circumstances any different, I would indeed... However, it is the path we walk, no matter what the cost. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her... No matter what is asked of you, you must learn from them. And you do not seem to be paying attention. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon. Your focus, your only focus, must be on finding these masters. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. But do be careful not to get caught. I was their guest for a time. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses it. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember... Quercus, what are you looking at? Egad, stop gawking at the shield. You ought to be quite used to such journeys into that... I read through some tomes I saw that cranky old lizard carry. Some fascinating leads, but nothing like the power we need to stop the Knights of Dre and their wicked... Our gargantuan friend is easy... No, of course it knows that already, Quercus. Yes, I'm aware it's the entire base. No, I most certainly do not feel the need to return. I owe our shield my life several times over. I hardly need to grovel and thank it each. Now, if you're quite finished ogling your favorite long-legged scratching post... The spirit of an elegant elven woman You can see me. Oh God, I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of... Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. But in my heart, I know I'm special. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out.
The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself. Nice. Ну и, собственно, после первого ритуала нам необходимо найти учителей магов истока. Основная информация о магах находится в тюрьме, то есть либо просто спускаемся в доме магистров в подвал, либо что-нибудь пакостим в городе и нас отправляют за решетку. Ну, проще своим ходом дойти. Как бы здесь с охранником, с магистром можно его просто пустить на мыло, можно через убеждение его, в принципе, убедить выбросить ключ. То есть он покинет пост, выбросит ключ, как бы. Ну, можно, в принципе, сделать и то, и другое. Сначала его убедить выбросить ключ, потом пустить на опыт. Here with the new leadership ought to learn to respect its veterans. We're the ones who uphold the rule of law, not white ponces like A sly smile creeps across the magic. Aye, and sooner than you might think, if the rumors are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more than I am in Driftwood. The Magister loses some. I ain't saying. It's a secret for loyal members of the Divine Order only. Who asked you? You're not even supposed to be down here. The Magister glances around the cells before ripping the keys. This isn't the Divine Order I signed up for. Not anymore. I'm done. Fasten tight. В этой камере, по аналогии с Фортом Радостью, там крыса нам сообщала про отмычку, ну, либо могли ее найти сами. Здесь роль крысы играет призрак. То есть, либо беседуем с призраком, и он нам указывает на место, где надо копать, либо с восприятием находим самостоятельно. То есть, если вы зашли снаружи, он вас проигнорирует, скажет, что оставить секрет кому нужнее. Ну, собственно, можно самостоятельно найти, как бы, выход из тюрьмы. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам вы с магистрами закусились и не можете, в принципе, с ними справиться, и вас сажают постоянно. What's this? I found something. Собственно, искомые нас данные находятся на доске за закрытой дверью. Ключ, который как раз-таки был у охранника, у магистра. Здесь же кольцо колдуна истока. Ну, не скажу, что совсем бесполезное, но к этому моменту можно найти более полезное колечко. Хотя, если пользуетесь активно призыванием, слизень очень даже поможет. То есть достаточно серьезный навык. Ну, а как бы сами колдуны, на доске находим область, на которой шестеренки появятся. Ну и, собственно, читаем, получаем информацию, где искать основных колдунов. Как бы помимо них есть еще Джоан адвокат, и адвокат точнее. Ну, как бы, в принципе, проблем с поиском колдунов у вас не возникнет. Забегая так маленько в другую тему, выбрать можно любых колдунов, выполнять или нет их квесты, дело ваше, то есть вам обязательно надо 2 пройти, то есть от 2 получить исток. Ну, как бы самые простые 3 варианта, это с Ахеллой, ну, относительно простой,
То есть там придется с одинокими волками драться. Относительно простой же, опять же, Альмира. Относительно простой, скажем так. То есть ничего особо сложного. По сути, обязательный будет только один бой. И совсем простой — это сходить сначала к адвокату, то есть получить второе очко истока. Там от вас, в принципе, потребуется всего две вещи. Первое, либо чтобы у вас был в команде персонаж нежить, соответственно, либо фейн, либо скелет, просто если вдруг играете за нежить. Ну, либо на крайний случай можете взять наемника, как бы, и при помощи лодочника в монастырском лесу переправиться через туман смерти к адвокату. Можно, в принципе, по мосту пропрыгать, то есть используя спиритизм. Ну, если модификацию ставили, то модификации, как постоянно спиритизм работает, видно по мосту, куда прыгать. То есть там будет призрачный мост. По нему пропрыгать можно, ну, либо, как уже сказал, через лодочника. Адвокат дает просто за беседу о его задании, собственно, сразу нас обучит. So violently that she drops to her knees, stunned into silence. Source washes over her, a wave over a single flame. But unlike last time, an ancient curse escapes from her lips, spoken so forcefully that for a brief moment all light recedes into the webs of darkness. I have told you before, the void is stronger than ever. But I can sense the expanse of source inside you. You are ready to learn the spell I've yearned to teach. I have given you eyes that see the source. Solstice smiles, and you notice for the first time two vampire-like fangs glistening beneath her upper lip. A gulf of magic envelops you, and you feel... Go on. I am here for you. Give in to your hunger. Yes. Relish in your lust for go on. Though your spell tore through her like a spear through flesh, Solstice looks grimly happy. You speak the spell with rash ferocity, like I knew you would, my prince. Oh, do you still not see? Even though you are a god woke, let me tell you the one truth about what it means to be a god. It is about power, and power is not given. It is taken. You can see the souls of the dead, and now you can feed. So, feed, for you will starve until you finally feast upon the well of ascension. By all means, fast if you must, but your soul must grow bigger still. Your inner self become a vaster. There are more masters of the source, more aspects of the source to learn. Just you hurry. Lucky find. My, the giant takes... Not much of a landlubber, but sometimes... Собственно, получив третье очко истока, в принципе, не торопитесь, сразу же ритуал идти осуществлять. Закончите все дела на острове, ну а потом уже перед самым отплытием, собственно, отправляемся как бы проводить ритуал. В принципе, все то же самое, тот же чернокорень, тот же самый ритуал проводится. После него, кстати, можете уже все выбросить, то есть и чернокорень, и кинжал, и чашу. В чертогах эха на этот раз вас будет ждать бой. Ну, бой достаточно простой, то есть не думаю, что вам местные исчадия чем-то могут навредить. А ваше божество вообще, в принципе, бессмертно, ей пофиг. Она сама запинает кого хочешь.
Ну, грубо говоря, одно исчадие пинает она, второе исчадие пинаете вы. Тем более, что, скажем так, в классической версии здесь ребята были посерьезнее. В расширенном издании значительно слабее. Я помню просто свою первую игру, когда играл. И тогда сложности были с этими исчадиями. Сейчас они не представляют вообще никакой сложности. Red Prince, you've come not a moment too soon. It's here. Even here. We must hurry now. We must race toward the well with all the determination of the Your prey lies on a far-off shore, at the heart of the nameless isle. It is a place no one can reach. She places a hand over your heart, and you suddenly feel it, an unmistakable pull in a new and distant direction. You must. The battle for divinity is about to begin in earnest. The other gods and their chosen... But I will be with you. I will guide you, stand by you. I will watch. The void will be overcome. The end is nigh. Don't... You jolt back to the world, stumbling forward. Dark smoke surrounds you, hanging in the air like black fog. The Meister's cry cuts through the haze. You look up just in time to see what steps out of the shadows. Ну и вернувшись в реальный мир, тут, собственно, тоже нас ждут исчадия. Как бы тоже никаких особых проблем с ними не возникнет. Сиву вы не спасете, что бы вы ни делали. То есть она умирает скриптом. Так что тут бесполезно. Даже если на нее накинуть заморозку, которая вроде как весь урон поглощает, можно, скажем так, исхитриться успеть. Все равно ее убьет. Так что поэтому ничего не поможет в этом плане. Бьем исчадий, по необходимости говорим с силой. В принципе, тоже не обязательно, можно просто свалить. И, собственно, отплываем с острова. Your god told you there can be only one. She said you'll eventually need to turn on each other. Like I'd ever listen to some spook at the peril of my friends. Not in this lifetime. This is how they work. Divide us, then conquer us, one by one. I won't have it. This problem tore the Seven apart. But perhaps it can bring us together. I say... Voidwoken. Damnable bloody... Well, that's that. I always knew I'd die for Rivellon. I just didn't expect it was going to be in a small basement. In Driftwood, of all places. At least now you know where to go. I was dying anyway. The Magister's purging made certain of that. I should probably send the Void a thank you bouquet. At least they were... No. Today my death is not important. All that matters is that you find Malady and tell her the location of the Count. She is immensely powerful, and she is on our side. But she will not be pleased. She may ask you to honor an old bargain that I had struck with her. Do not accept. Her business is with me. She glances at her body once more, a grim look on her face. You need to go, Godwoken. But I have one last request. My last wish, as it were. I want a statue. Something modest. A simple piece of marble and gold on the steps of the cathedral, glaring out over... Meister Siva's shoulders slump, a tired, melancholic grin on... I would have liked to see that city again. Just once more.
give them the head. It seems to be the code to a safe. Better hang on to this. Aren't you supposed to be off learning how to become the divine and whatnot? Her eyes flash with something. Anger, perhaps, or... But... never mind. We better focus on the task at hand. She looks straight ahead, ignoring you. Well, aren't you industrious? Seems all the riffraff's back aboard as well. Ready to set sail when you are, Your Holiness. Fantastic. Now, on to the interesting part. After many adventures, the party finally reached the place where Godwoken go to become divine. But more surprises and difficult choices awaited.